all of you, just like you, landed in Davos yesterday, and I think the first thing that comes to mind, I've been coming here for a few years, and I can say Canada is on demand. I mean, it's obvious that the world has picked up what Canada stands for, our values, the opportunities for growth, the investment budget we presented. I would say that in a world like we have today, Canada is on demand, but there's good reason. We have what the world wants. I just finished a panel. There was a Japanese commerce minister, number of business leaders. And the first thing that comes to mind is that talent is king. You know, the fact that Canada still is a very big magnet for talent. The fact that we have large industry. There's still a lot of talk about industrialization, friendshoring, onshoring, and Canada stands out. You know, we manufacture planes, manufacture cars, we manufacture chips. We talk about critical minerals, obviously, because as you know, the world will need the critical minerals that Canada has, and certainly there's a lot of talk about the role that Canada can play on the world stage. Talk about energy, and obviously energy is going to be a defining criteria for growth and prosperity in the future. And the fact, I reminded them that Canada is the only G7 country with a free trade agreement with all the other G7 nations. So you will not see me talk about 40 million people as population in Davos, but market access, preferential market access to 1.5 billion consumers. And lastly, I'll just say it is clear that the word uncertainty is coming. And I've said many times as the chair of the G7 finance minister, we cannot let uncertainty become the new certainty. There's a high premium for stability, predictability, and the rule of law. And Canada has a lot to offer, obviously, in that respect. So, je veux seulement dire en français, écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. On vient d'arriver ici en Suisse, à Davos. C'est clair que le Canada est en demande. Moi, ça fait quelques années que je viens. Je peux dire que cette année, particulièrement, le monde, les yeux du monde sont tournés vers le Canada. Le Canada a beaucoup, j'arrive d'un panel avec collègues japonais, d'autres leaders du monde des affaires, mais la question du talent, le fait que le Canada peut vraiment attirer des talents au pays, le fait que dans la question de la réindustrialisation, le Canada a une économie forte. On sait faire des avions, on sait faire des navires, on sait faire évidemment des automobiles. On a parlé beaucoup de minéraux critiques. Le fait que le Canada peut jouer un rôle central dans les minéraux critiques qui vont être essentiels pour l'économie du 21e siècle. On a parlé de l'énergie aussi. Le Canada, évidemment, avec l'abondance d'énergie qui nous positionne de façon assez stratégique parce qu'on sait que l'énergie va être essentiel pour la prospérité et pour les décennies à venir. Et le fait que le Canada est le seul pays du G7 qui a un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Donc, je dis souvent à Davos, je ne parle jamais du Canada comme un pays de 40 millions de citoyens et citoyennes, mais un pays qui a un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs, consommatrices à travers le monde. Et finalement, je vous dirais que la grande question ici à Davos, je pense, c'est la question de l'incertitude. Et comme le Canada avait la présidence du G7, on s'est assuré de dire que l'incertitude ne peut pas devenir de la nouvelle certitude. Le Canada se distingue. La stabilité, prévisibilité, primauté du droit, c'est quelque chose que les gens recherchent et que le Canada peut offrir. Alors, I think we're in a great position to be here and to promote Canada with the Prime Minister and obviously my colleagues. So I'll turn over to you. Est-ce que le Canada va, oui ou non, envoyer des troupes militaires là-bas? Et est-ce que vous craignez d'en payer le prix, étant donné que les menaces de droits de douane fusent pour les partenaires européens? Le Canada a pris une décision de principe qui a été réitérée par le premier ministre. Évidemment, le futur du Groenland appartient aux citoyens du Groenland et au Danemark. Pour ce qui est du Canada, le premier ministre s'est exprimé sur ce que nous allions faire, notre position de principe par rapport à l'intégrité territoriale du Groenland. Et pour le reste, je vais laisser ça au premier ministre et voir au ministre de la Défense. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que toute la question de la sécurité de l'Arctique, c'est quelque chose qu'au Canada, on prend évidemment très sérieusement. On fait des investissements générationnels justement pour rebâtir les infrastructures dans le Nord. Et je pense que les Canadiens et Canadiennes comprennent que le Canada va jouer un rôle clé dans la protection de l'Arctique canadien. Et définitivement, on prend les moyens pour assurer la sécurité de l'Arctique. In English on sending troops, whether or not. Yeah. I'd say If your tariffs
second part of the question. Okay, I'll try to address. You didn't answer, so both okay, parts. I'll try to address that. I think there's much that I can add to what the Prime Minister said, the principal position of Canada, that said that obviously the future of Greenland will be decided by the people of Greenland and Denmark. Territorial sovereignty is to be respected. What I said in addition to that is that we take Arctic security very seriously. You've seen in the last budget, we put a significant amount of money to protect the Canadian Arctic. There's more to be done in terms of infrastructure, in terms of presence, in terms of Canada playing a key role in Arctic security. And I think the last part of the question was with respect to potential measure. Yeah. Well, listen, like I said, I'll refer to the principal position taken by the Prime Minister when it comes to, issues with respect to the military. I'll leave that to the Prime Minister and the Minister of Defense as the case would occur. How much vous hésitez à envoyer des troupes? Qu'est-ce que c'est le dilemme? Je veux dire, parce que là, on parle d'une attaque à la souveraineté d'un territoire. Écoutez, je pense que le Canada a parlé haut et fort sur notre position, évidemment, de principe. C'est important parce que l'intégrité territoriale, c'est le principe de base sur lequel on a misé. Comme je vous dis, pour les questions sur des opérations potentielles ou autres, je vais laisser ça au ministre de la Défense. Il n'y a pas de décision qui a été prise d'un côté comme de l'autre. Alors, c'est des questions que je vais laisser. Ben, écoutez, le ministre de la Défense, le Premier ministre, serait en meilleure position que moi pour vous répondre sur cette question-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ce que les gens retiennent, on est à Davos aujourd'hui, puis ça fait quoi, 2-3 heures que je suis dans les corridors, c'est cette position-là de principe qui a été entérinée par un bon nombre de collègues, évidemment, sur une question de principe sur le respect de l'intégrité territoriale. How much of these, the threats to Greenland from the U.S. president, how much is that contributing to this instability that you're talking about here? Well, listen, I think people realize that, we just entered the second quarter of the 21st century, and, we're 20 days in, and we already see how the world is changing rapidly. I often refers the 3S, I was saying that. It's the speed, scope, and scale of change, which I think people are starting to adapt. It's geopolitics, it's geoeconomics, it's supply chain, it's trade rule, it's also technology, with respect. The U.S. president threatening NATO allies. How much is that contributing to the instability that you were talking about? Well, obviously, the level of uncertainty that we've seen now is quite unprecedented. I would say some would refer to 1945, some would refer to the fall of the Berlin Wall. It's not missed on me that if you look at the International Monetary Fund Uncertainty Index, today there's more uncertainty in the world than during the financial crisis. That was a point that was made this morning that I made on one of the panel as the previous chair of the G7. So I think people understand that there's a lot of things going on, but I think what people would want to see from Canada is talking to our allies, which we're doing, and making sure that we adopt the principled position, which is what the Prime Minister have been taking with respect to this stuff. Why are you leaving, and the Prime Minister and the delegation, leaving before Donald Trump arrives here to speak and delivers an address about his charter of the Board of Peace after the Prime Minister decided that he was going to, in principle, be part of it? I think you have to link that to logistics. I don't think there's, the schedule have been evolving. We were thinking about a G7 finance minister meeting even this week. Things are moving. As you know, that's also a bit when you come here to Davos, the scheduling issues are overtaking sometime events. With respect to the Board of Peace, I think you've heard the Prime Minister as well of his intention of joining. There's a lot of details to be worked out, but one thing which is clear is that Canada is not going to pay if we were to join the Board of Peace. That's pretty clear. Can you speak to then what is your assessment of the risk of Canada joining a board with Vladimir Putin on it? Is that something that Canada thinks is a good idea? Well, like I said, there's a lot of things to be worked out. I mean, there's a principle out there. There's been a lot of commentary. Obviously, the Prime Minister, I think as Canadians, we should realize, the voice of Canada matters more than ever in the
this world. I think a lot of people look at Canada because our principal position, the fact that, you know, we bring, I would say that transatlantic voice that people are so keen to have in these discussions. I can assure you the fact that, for example, as finance minister, I'm now an invitee to the finance ministers meeting in Europe on a pretty regular basis. It's just telling you how the world has changed. They'd like to have the Canadian voice at the finance ministers meeting. So where's the coherence of that message? I don't understand. If Putin is part of the Board of Peace and Putin is the one threatening supposedly sovereignty in the Arctic, why would Canada join any conversation with Trump on welcoming him into really anything? Well, like I said, I think there's a lot to be worked out. I mean, and again, I'm saying that not because I have all the specifics, but like you have seen what's in the press, and there's been, it seems to me, a number of invitations that have been referred to in the press. Trump said yesterday he's invited Putin. Well, I would say there's a lot of things to be worked out. The Prime Minister, when he was seized with the invitation, obviously thinks that it's favorable for Canada to bring that voice. I think the world wants Canada's voice. Like I said, with respect to the details, who's going to be part of it at the end of the day, because as you know, we're still early days in that. What's going to be the terms of reference of that board, how it's going to operate. The Prime Minister will have to make the final decision when all the facts are known and all the details have been hammered out, whether this is in the best interest of Canada to be part of the... Là-dessus, est-ce que le Canada peut se joindre à ce comité si Poutine y est aussi? Écoutez, comme je dis, il y a eu beaucoup il y a beaucoup de commentariats dans le public à savoir qui a été invité, qui pourrait être invité. Mais sur le principe. Ben, c'est pour ça que je vous dis, quand on aura le détail complet de comment ça va fonctionner, qui y sera, quel est l'objectif final de ce Conseil-là de la paix, le Premier ministre a pris, quand il a reçu l'invitation, en principe, dit, écoutez, la voix du Canada est importante dans le monde, mais quand il aura eu la chance de voir l'ensemble des détails, la composition du Conseil, le fonctionnement du Conseil, l'objectif final du Conseil, ben, il va prendre une décision de principe dans l'intérêt du Canada. Tantôt que le Canada s'est exprimé sur le principe de la sécurité de l'Arctique. Mais là, il faut savoir quand est-ce que les bottines vont suivre les babines. Comment et quand est-ce que les bottines, est-ce qu'on va non seulement exprimer notre appui pour le Groenland, mais faire quelque chose. Et aussi la même chose pour le comité, le Board of Peace. Ben, je vous dirais, je comprends votre expression. Le fait qu'on le dit haut et clair, si vous regardez la position de des alliés européens, de plusieurs pays, la voix du Canada a été, je pense, bien accueillie. On a parlé de l'intégrité territoriale comme étant un fondement essentiel. Ben, si vous regardez aujourd'hui ce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de contacts, il y a beaucoup de discussions entre les différents leaders. Il y a même une réunion du G7 des ministres des Finances qui est à se planifier pour discuter de différentes questions. Il y a beaucoup de concertation face aux propos qui ont été émis par rapport à ça. Mais ce qui compte, c'est que le Canada a été ferme dès le départ en parlant de l'intégrité territoriale du Groenland, en parlant du fait que le futur du Groenland appartient aux résidents du Groenland et du Danemark. Et je pense que c'est une situation qui évolue. Vous savez, il y a des réunions en Europe cette semaine, des leaders européens sur cette question-là. Et je vous dirais que le Canada est assez actif aussi en coulisses en parlant à différents partenaires, justement pour démontrer notre position de principe et notre appui là-dessus. Did you say the Prime Minister has... Okay, there you have it. Don't forget to like, subscribe, turn on notifications. I'm sure there'll be more from the World Economic Forum as time rolls by. And we'll see you. Have a good afternoon.